Hi and hello everyone. Welcome to Sri Vidyavarthi Education Channel. Today, why do some people say Python is easiest program language? See the difference between Python, C, Python and Java. Python easier? Really? Python అనేది ఎందుకు ఈజియెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు సి, జావా అండ్ పైథాన్ మనం ఎలా రాస్తాము అనేది ఈ క్లాస్లో చూద్దాం. లెట్స్ పైథాన్తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, హలో అనేది ఆన్వైతిలో వస్తుంది కాబట్టి ప్రింట్ హలో వెల్కమ్ టు శ్రీ విద్యావారిధి ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ అని రాసాం. నౌ రన్ ద ప్రోగ్రామ్. హలో వెల్కమ్ టు శ్రీ విద్యావారిధి ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్. నౌ మనం నెక్స్ట్ సి అండ్ జావా అనేది చూద్దాం. దిస్ ఈస్ అవర్ ఛానల్ Programming with Python free course. Introduction to programming with Python, variables, sequence of instruction, basic of input and output, string slicing, type conversion, relational operators, logical operators, loops, string method, nested loops, continue and comparing strings in Python. All classes అనేవి ఇందులో ఉన్నాయి. And next square roots, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, పర్సంటేజ్, జోగ్రఫీ, పైథాన్కి సంబంధించిన క్విజ్ అనేది కూడా ఉంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా కొన్ని చెప్పాం. క్లియర్ అండ్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్తో మన క్లాసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. గో అండ్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, లైక్ అండ్ షేర్. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్స్ విత్ సి. దిస్ ఈస్ ద కోడ్. Ash include angular braces open studio.in. Now int main printf hello. This is Sri Vidyavarthi Educational Channel. Okay, now return 0 and angular braces close. Run the program. Hello, this is Sri Vidyavarthi Education Channel. This is the Java class main public. Okay, class main public static void main string args. Hello welcome to Sri Vidyavarthi Educational Channel. Brackets close. Now run the program. Hello welcome to Sri Vidyavarthi Educational Channel. Now subscribe to our channel and hit on bell icon, like, share and comment our video.